كتير للمحاضرين السيدة هما تافانكر والسيد إريك دوزر. رح أرحب فيهم بالإنجليزي ورح تنضم إلنا كمان المترجمة السيدة ألحان رحيمي، مترجمة ومؤلفة كتب أطفال اللي عم تنضم إلينا من كندا. Mrs. Homa Tavangar and Mr. Eric Dozier, please join us via video and audio. And thank you so much for this wonderful, eye-opening and insightful presentation. We have Mrs. Alhan Rahimi joining us from Canada. Alhan is a translator and an author of children's books, so she would be helping us with translations. So I will present the questions in English and in English? I'm presenting the questions in English, and Alhan will translate the questions and also your remarks to Arabic. But before we proceed, I just want to remind us, all three of us, to pause throughout our questions so that Alhan has time to take notes and also translate our answers. Mm-hmm. All right. So we got a few interesting questions, and I'll start with the first one. How can we be protagonists of racial justice in our societies? And what are some practical steps that we can take in our everyday lives to bring about change with this regard? Alhan, please. إذن كيف نستطيع أن نكون أنصاراً للعدالة العرقية، وما هي بعض الخطوات العملية التي نستطيع أن نتخذها لنحدث التغيير في مجتمعاتنا؟ Rick, do you want to start? Yeah, I can start. Good afternoon, everyone, or morning or evening, wherever you're dialing in from. For me, it all starts with the quote that we shared in our presentation regarding each one as a member of your family. And I think that one of the most profound things that we can do is really deepen and really understand what that means. And I always say a good place to start is ask if some of the things that you are seeing in the world happening to people of color, either in America or wherever you are living, was happening to members of your family, what would you do? I think that if we start from there, as Abdul Baha says, the solutions will begin to come. We don't necessarily, and correct me if I'm wrong, Homa, believe in this kind of canned solution. I mean, but we do believe in the creative potential of humanity to figure these things out. And so what may work in your community may not necessarily work in another community. You really have to tailor your approach based on the needs of your community. But it does start with cultivating this sense of relationship and really kind of cultivating this oneness with humanity. And like I said, ask the question, if these things were happening to your family members, how would you approach them if it was your brother, if it was your mother or your sister or your child? Thank you, Eric. Let's pause for a translation. إذن مساء الخير جميعا أو صباح الخير بناء على المنطقة التي تتصلون أو تشاركوننا منها. بالنسبة إلي الأمر يبدأ من البيان المبارك الذي شاركناه في هذا العرض حول أننا جميعا جزء من عائلة واحدة. فإحدى الأشياء الهامة هي أننا يجب أن نعمق فهمنا لهذا البيان المبارك. وكما أقول دائما، النقطة الجيدة التي نستطيع أن نبدأ منها هي ماذا لو كان ما يحدث في العالم لبقية الناس من الظلم والاضطهاد كان يحصل لشخص ما في عائلتي أنا، ماذا كنت سأفعل وقتها؟ إن بدأنا من هذا المنطلق كما يتفضل حضرة عبد البهاء ستأتي الحلول إلينا. نحن لا نؤمن بحل جاهز،
ولكننا نؤمن بأن البشرية لها قدرات خلاقة كامنة. لهذا ما يمكن أن يعمل في مجتمع ما ربما لا يكون ذا نتيجة في مجتمعي أنا، فكل مجتمع يجب أن يجد حلوله الخاصة به. لذا يجب أن نزيد حسنا تجاه العلاقات الموجودة مع من حولنا وتجاه وحدة البشرية، وأن نسأل هذا السؤال دائما: ماذا لو كان هذا قد حصل لفرد ما في عائلتي أنا؟ كيف كنت سأتواجه أو سأواجه هذا الأمر؟ Thank you, Alhan. Dear Homa, if you want to add something also, please go ahead. Yes, thank you so much. So I think I will add one thing that I think can be very powerful. You know, people want to know, how can I get started? I don't think there is a checklist that, okay, you have to start with. I mean, the House of Justice gives us core activities, but they don't say everybody must do a children's class and then a junior youth group and then a study circle. But I think that what we are really called on to do, to be solving this is a moral and spiritual crisis, is to first really listen very closely, be part of our wider community, and come in with humility, and just listen to what the needs are. And then out of that, I think that there are abundant solutions that we can join and be part of. But we don't have to come right into the suffering and the trauma and the struggles in our communities and say, okay, especially if I'm a Baha'i and I have the answers, because there is so much for us to learn. And I think that's the House of Justice is talking about, a humble posture of learning. And I think that's really a very powerful tool. And out of that comes solutions, but first comes listening. إذا أريد أن أضيف نقطة ربما تكون نقطة هامة ومؤثرة، هي لأن الناس يريدون أن يعرفوا من أين يجب أن نبدأ. لا توجد قائمة بالأعمال التي يجب أن نقوم بها. صحيح بيت العدل الأعظم يعطينا الفعاليات الأساسية التي يجب أن نقوم بها، ولكن ما يجب هذه المشكلة أو هذه الأزمة التي نعيشها هي أزمة أخلاقية أو روحية. لذلك أول ما يجب أن نفعله هو أن نسمع بصورة بإنصات وبتركيز، وأن نكون جزءا من المجتمع الأوسع، وأن نتحلى بصفة التواضع. فقط نستمع إلى احتياجات المجتمع الذي نحن فيه، وبناء على ذلك بعد ذلك سوف نجد مجموعة كبيرة من الحلول التي نستطيع أن ننضم إليها ونكون جزءا منها. لا نستطيع أن ندخل بصورة مباشرة في مشاكل ومصائب الآخرين ونقول أنا البهائي وأنا عندي الإجابة. هناك كثير لنا كبهائيين لنتعلمه، وبيت العدل الأعظم يطلب منا أن نكون متواضعين في عملية التعلم، هذا لأن هذه أداة فعالة جدا. أولا الاستماع، ثم سنصل إلى الحل. Thank you. I will briefly explain what the Universal House of Justice is, because a lot of the participants may not know that. بس للمستمعين والحضور، بيت العدل الأعظم اللي أشارت إليه هما أكثر من مرة في مداخلتها هي المؤسسة اللي بتدير شؤون البهائيين في العالم اليوم. شكرا ألحان. So we have two questions that I think are somewhat related, so I'm going to try to combine them. One is, how can we measure that racial empathy gap that you referred to in the presentation within ourselves and our families and our close community? And also, how can we measure any progress that we're making towards tightening that gap? الحان اتفضلي إذا بالترجمة. شكرا. إذا السؤال الآخر هو كيف نستطيع أن نقيس
فجوة التعاطف العنصري مع أنفسنا، مع عائلاتنا والمجتمع الصغير الذي نعيش فيه، ثم كيف نستطيع أن نقيس أي تطور أو تقدم في تخفيف هذه الفجوة أو التقليل من هذه الفجوة. Well, I think that measuring it in ourselves is very hard because I don't think it's easy to be honest with ourselves. And I think it starts with being very honest. So, right. You know, if I'm a medical doctor, I have to really, you know, maybe every morning and every night as I reflect on my day, think about the patients that I am seeing. And am I maybe even slightly treating different patients in a different way? Am I treating people even slightly different based on the clothing that they're wearing, based on, you know, how wealthy they look, based on the accent that they speak with, if they're a man or if they're a woman, if they seem like they have a high-powered job or a humble job? Really notice that. And I think there's a power that at the end of each day, we take ourselves into account. And so maybe that's one way to begin. It's a great question. Measuring that racial empathy gap, because every single day, every single one of us comes into contact with something that might cause bias. So it could be on television. It could be, you know, now that if you're not seeing a lot of people every day and you're living in the pandemic and apart, you know, your contact with people is less. But when you're in contact with people, we all have bias. So the important question is, how do I recognize my own bias and disrupt my own bias? And that's a whole area of academic research, actually. But that's how we get to I think that's one way to fill in that gap, is recognizing it first within ourselves. Yeah. So let's pause for Alhan, and then dear Eric, if you'd like to add something, we can take it. إذن قياس هذا بداخل أنفسنا أو في أنفسنا عملية صعبة، لأنه ليس من السهل أن نكون صادقين مع أنفسنا، وبداية الأمر هو أن نكون صادقين مع أنفسنا. فعلى سبيل المثال، لو أنا طبيب وكل صباح ومساء علي أن أفكر في مرضاي، كيف أعاملهم؟ هل أعاملهم حتى بأقل درجة من الاختلاف بينهم، على أساس مثلا الملابس التي يرتدونها، نسبة الثراء الذي يمتازون به، إن كانوا رجالا أو نساء، إن كان عندهم منصب هام مثلا أو كانوا في وظيفة متواضعة. فهناك قوة في أن نستطيع أن نحاسب أنفسنا كل يوم، وهذا سؤال هام جدا، لأن كل شخص منا يتعامل مع شيء ما في حياته وفي يومه من التحيز، ربما يكون عن طريق الإعلام، عن طريق الناس الذين نلتقي بهم، ولكن أهم شيء هو أن نستطيع أن نحدد هذا التحيز الذي ربما يكون لدينا، ثم أن نستطيع أن نتعامل معه. هذه طريقة. So, you know, I think that, you know, one of the things that I oftentimes tell friends or advise them to do when it comes to kind of seeing and recognizing their own biases, and of course, you know, there is a lot of data, a lot of studies around this particular issues, but I mean, I think that one way that we could begin to entertain the fact that those things are in us is to, you know, a quick check is, you know, think about where you live. What do your neighbors look like? Why did you choose to be in that particular area? Who are the people that you see in your life every day? Do you have a diverse group of folks around you? And that is not necessarily
to be taken as a judgment, because the world that we have is one that we've inherited. And there has been a lot of energy put into dividing communities, dividing them by race, dividing them by culture, dividing them by socioeconomic status. And we have to be that deliberate in really building the communities that we want to see. But I think as Homa said, oftentimes we are not taking an honest look at ourselves, and it's hard to look at ourselves. I mean, I agree with my sister wholeheartedly on that. But the way I try to do that is not necessarily looking at it to judge myself, but looking at how I can transform my inner self, myself, so that I can have a larger impact on the people that are immediately around me. And then I put myself in a place where I can be transformed by the communities that I work with, but also so that I can share and grow with the communities that I'm working with. إذا من الأشياء التي أنا أقولها للأصدقاء دائما أو أنصحهم بأن يفعلوها هو أن يلاحظوا درجات التحيز التي عندهم. وطبعا هناك كثير من البيانات حول هذا الموضوع أو المعلومات حول هذا الموضوع، ولكن إحدى الطرق هي أن نقبل أن هذه الأشياء موجودة في داخلنا. ومثلا نستطيع أن نبدأ بالتفكير: أنا أين أعيش؟ كيف يبدو جيراني الذين حولي؟ لماذا اخترت هذا المكان لأعيش فيه؟ ومن هم الأشخاص الذين ألتقي بهم بصورة يومية؟ هل هناك أشخاص من خلفيات متنوعة حولي؟ لا نقوم بهذا التحليل لنصدر أحكاما على أنفسنا، لأن العالم الذي نعيش فيه هو عالم ورثناه، وهناك كثير من الطاقة التي تقسم المجتمعات بناء على العرق أو على الثقافة أو على الحالة الاجتماعية الاقتصادية التي هم فيها. وصحيح كثير من الأحيان نحن لا ننظر إلى أنفسنا بنظرة صادقة. لذلك من الأشياء التي أنا أحاول أن أفعلها هو ألا أحكم على نفسي أو أصدر حكما على نفسي، بل أرى كيف أستطيع أن أحول ذاتي حتى أستطيع أن أؤثر بأعلى درجة ممكنة على الناس الذين هم حولي، وحتى أستطيع أن أشاركهم وأنمو مع المجتمع الذي أعيش فيه. Thank you very much. أنا شايفة إنه في عنا participants raising hands. ما بعرف كيف عم بيعملوا هالشي، بس إحنا ما فينا نشوف مين أنتوا. فإذا ممكن ابعتوا لنا الأسئلة على ال Q&A، اطبعوها وبس تطبعوها وترسلوها راح توصل لنا. There's some participants raising their hands, but we can't tell who they are or what their questions are. So I'm encouraging them to just type in their questions in the Q&A box. Thank you very much. So we have another question. Have you seen any indications of change on the institutional level in the public sector or the private sector that kind of indicates that there is some serious efforts to address the issue of racial injustice within these institutions? And if you can give us examples, that would be great. إذن السؤال التالي هو: هل رأيتم أي مؤشرات حول التغيير على القطاع على المستوى المؤسساتي في القطاعين الخاص والعام لتكون وأن تكون هذه مؤشرات التغيير هذه تواجه بصورة مؤثرة وفعالة التمييز العنصري؟ You want to go first? Yeah, I can jump in. I think that what I have witnessed, and I'll share this. One of the, oftentimes
we see the I think what we would kind of see as the crumbling of like these old institutions in a sense. And there are, because we see those things and there's so much press and news and everything that goes out about all of the bad things that are happening. But I think that if we can look a little more deeply at what's going on in the planet, you see that people are beginning to realign themselves around principles of unity. I think that, when I look at political things and political institutions and economic institutions, I know that we have a long way to go, just even having the conversation. But I think that, I'm oftentimes looking at spaces that Homa and I have had the opportunities to work in, and we are seeing people calling for change at corporate levels. We work in independent and public school systems, like system wide. And so we are in spaces where people are beginning to speak quite a bit to some of these issues and try to transform the way that they do business and the way that they do education. I'll stop right there because I know we want to get back to Homa, but I mean, as far as thinking about like specific institutions, I mean, I could, maybe we should send them a little list of folks that are engaged in this work, because there are a lot of people that are working for change on an institutional level. And I'm glad that question was asked, because we believe that, ultimately institutional change and individual change and community change is inextricably linked together. As individuals transform themselves, they begin to transform the institutions that they are participating in, and then those institutions then act on them. And so it's kind of a cyclical type of thing when you think about it. إذا أعتقد أن ما أراه عادة هو ما بقايا المؤسسات القديمة، ونرى أن الإعلام عادة يغطي كثيرا من الأشياء السلبية التي تحصل حولنا، ولكن إن أمعنا النظر فيما يحصل في العالم نرى أن هناك كثير من الناس أو أن الناس بصورة عامة تحاول أن توائم أنفسها مع مبدأ الوحدة. مثلا عندما أرى المستويين السياسي والاقتصادي أعرف أن عندنا طريق طويل نمشيه، حتى على مستوى الحوارات السائدة. وبصورة عامة أنظر إلى البيئات التي أنا وهما كان عندنا فرصة العمل فيها، وأرى أن الناس تطلب التغيير على المستوى المؤسساتي وعلى المستوى الخاص والعام، مثلا في المدارس. فنحن في بيئات يطلب فيها الناس التغيير ويتحدثون كثيرا عن هذه المواضيع. مثلا في مؤسسات خاصة نستطيع أن نرسل لبعض المؤسسات قائمة بالناس الذين ينخرطون في هذه الأعمال. وأنا سعيد جدا بهذا السؤال لأنه سؤال هام، وأؤمن بأن المؤسسات والفرد والمجتمع تغيير هذه العناصر مرتبطة ببعض. فمثلا عندما يتغير الفرد تتغير المؤسسات، والمؤسسات تغييرها يؤثر على المجتمع، فهي مثل الحلقة التي تستمر. I would add one thing more, and that is that there are institutions that are changing. And one thing that is I think it's very urgent right now is that whether you live in Jordan or Egypt or Texas or Toronto, you can get involved in what is happening, the discussions in the schools in wherever you live.
so that people know that whoever you are, whatever your background, like Abdul Baha, you care about racial justice. You care about unity and doing what is right. That you want honest history being taught and not just some sort of whitewashed history told through the lens of only, one, white man from 100 years ago. That you you want justice in your schools, and you don't even have to have a child in the schools. Right. But they listen to their local residents. And I think that is an example of following the example of Abdul Baha, that many people are making change in their local community by speaking out and paying attention. It kind of goes back to the first point about listening, paying attention to what is happening. So many institutions are being changed because many people are calling for change in the institution. إذا أريد أن أضيف شيئا، وهو أن المؤسسات تتغير، المؤسسات في طور التغيير، وأن هناك شيء عاجل يجب أن ننتبه إليه. لا يهم مكان معيشتك، سواء كنت في مصر أو في تكساس أو في تورونتو أو في الأردن، تستطيع أن تنخرط في المحادثات في المدارس في أي مكان تعيش فيه، حتى يعرف الناس من أنت وما هي، لا يهم من أنت ولا تهم ما هي خلفيتك. ومثل عبد البهاء نحن نهتم، مثل حضرة عبد البهاء نحن نهتم بالعدالة العرقية، بالوحدة وبفعل ما هو صحيح. نحن نهتم بالتاريخ الصادق، وليس التاريخ الذي يقال من عدسة محددة، مثلا من عدسة الرجل الأبيض. نريد أن تطبق هذه العدالة في المدارس، ولا نحتاج أن نكون أصحاب أطفال لنحدث هذا التغيير في المدارس، لأن المدارس تستمع إلى السكان المحليين. هذا مثال على شيء نستطيع أن نفعله لنتبع خطى حضرة عبد البهاء. هناك كثير من الأشخاص الذين يقومون بالتغيير بالانتباه لما يحدث حولهم وبالإصغاء، وهذه الطريقة التي تتغير بها المؤسسات عن طريق تغير تفكير الأفراد. Shukran, thank you very much. I actually have two follow-up questions on each of your remarks. I'll start with Homa. It would be great if you can just briefly in a few sentences explain what whitewashing is, because it might be a foreign concept to some of our attendees who are participating and joining from the Middle East. So we'll start with that, and then Eric, I have a question for you too. All right. Okay. Sorry for interrupting you. If Anhan can just translate that real quick. Oh, sorry. I'm not really sure how to translate that term, but okay. إذا عندي سؤالين للمتابعة. أولا لهما، إذا ممكن أن تشرحي في بعض الجمل معنى ما يقال بالإنجليزية white washing، الترجمة بالعربية مضحكة قليلا، الغسيل الأبيض أو الغسيل الذهني الأبيض، لأن هذه فكرة غريبة على الناس الذين هم من الدول العربية. فإذا ممكن أن تشرحي هذا، وعندنا سؤال آخر لإريك لاحقا. Okay, so maybe literally whitewashing is as if we live in this beautiful world with all the flowers of a garden, so many colors, so many varieties, and you go to school and they give you a lens, and the lens shows everything the same. Everything is white, and there's a proverb, there's a West African proverb that says, this is a different way of looking at what is whitewashing. It says, the lion's story will never be known as long as the hunter is the one to tell it. So it is as if all we learn are the stories told by the one who is the colonist, or the winner of the war, or whoever is the dominant person. And we miss out learning the lion's story,
The lion, unlike the hunter, also has an amazing story for us to hear. But whitewashing is as if you only hear one side of the story. You're washing over diverse perspectives. So you never hear the story that a woman would tell. You never hear the story that a Black person would tell. You never hear the story of a servant. You only hear the story of the dominant, the master. And so if you look closely at history books, the history books that I grew up with, they only really tell that one story. And so whitewashing, that's one interpretation, is that we don't get to hear those other perspectives, and we are not richer for it. We are not better off by only hearing the hunter's story and not the lion's story. Does that make sense? So I'll stop with that. إذن بصورة حرفية معنى الغسيل الأبيض أو غسيل المخ الأبيض ربما هو أننا نعيش في هذا العالم الجميل بأزهاره المتنوعة والملونة وهذه الحديقة الجميلة، ثم نذهب إلى المدرسة ويعطوننا عدسة واحدة ترينا كل شيء بصورة واحدة، كل شيء يصبح أبيض اللون. وهناك مثل في أفريقيا الغربية أو غرب أفريقيا يقولون فيه أن قصة الأسد لن نعرفها ما دام الصياد هو من يخبرنا بها. وهكذا نحن نتعلم القصص التي قالها لنا المستعمرون مثلا، أو من يفوز في الحرب، أو من هو الشخص المسيطر، وهكذا تفوتنا قصة الأسد الذي كان في المثال. قصة الأسد رائعة أيضا لنا لنستمع إليها. لذا مصطلح الغسيل الأبيض هو أن نستمع إلى القصة أو نستمع إلى جانب واحد من القصة أو من الحكاية فقط. لا نستمع مثلا إلى قصة النساء، لا نستمع إلى قصص الناس السود، لا نستمع إلى قصص الخدم، فقط نستمع إلى قصة الشخص المسيطر. فمثلا كتب التاريخ التي أنا كبرت بها يقولون فقط القصة من جانب واحد، وهذا ما هو الغسيل الأبيض، هو أن يكون هناك تفسير واحد ولا نستمع إلى كل الجوانب من القصة. And I'll mention, yes, the very important clarification in the chat from Soveida Mahani, that it is also about covering up fault or wrongdoing or blame. So it is that covering up. It's more than just losing the voices of others, but it is definitely absolving and covering up true injustices and blame. And so an example is that, we mentioned in our talk that, there was the Tulsa race massacre where thousands of people were killed, where so much wealth was wiped out. But when I grew up learning the history of the United States, I was not taught that history. Right. And so it absolved those people of the blame by not telling the story. That's one, again, limited explanation of what the full meaning is. إذا نقطة أخرى أو توضيح مهم هو أن هذا المصطلح أيضا أو الغسيل الأبيض يخفي أو يغطي كثيرا من الأخطاء التي حصلت ويعفي الناس الذين يجب أن يلاموا من اللوم. مثلا ليس فقط خسارة الأصوات الأخرى، بل بالتأكيد تغطية أو وضع غطاء على الظلم الذي حصل أو على اللوم الذي يجب أن يقال. فعلى سبيل المثال ما ذكرناه في عرضنا عن عرق التلسة، عندما كنت في المدارس هنا وكنت صغيرة لم يدرسون هذا في كتب التاريخ، وبهذه الطريقة أعفوا هؤلاء الناس الذين يجب أن يلاموا بعدم قول القصة من جانبهم.
Thank you, Homa, and thank you also to Mrs. Soveida Maani Wiwing, who shared that definition with us, and she's actually going to be a presenter tomorrow, so we also look forward to her presentation. So Eric. Yes. You mentioned in your remarks on the previous question that you and Homa, you work with different institutions and organizations and schools on this issue of racism and applying racial justice. And, you can't just leave us hanging. Can you please give us some examples? We would love to hear perhaps examples of successes or change that you were able to witness during your work. Yes. Well, I will. Yeah. So we've worked. Let me see. So some of our work is with impact investors, which is and I'll mention this company because they are kind of in the forefront of really promoting equity in the financial sector, and that's Illumin Capital. So that would be a good example. That's one company. One example that we do use, and we haven't worked with them yet, but Homa is a graduate of Princeton University, and they have recently in the last few years made some substantial changes, even in renaming some buildings on their campus. We recently were engaged in some work with a school that I graduated from in high school, which is a very prominent independent school. We've recently worked with the Interborough School District, which is a very large school district outside of Philadelphia. Am I correct in the geography, Homa? Yeah. That kind of gives you a sense of who we've worked with, and also like my work that I've been engaged in with Children's Theater Company, using the arts and music to facilitate these discussions with young people as well. Because the thing is that they're the ones that are going to inherit this world, but also they should not have to wait. They should be engaged and grow up having these discussions. And one of the purposes of that work with children's theater, using the arts and particularly music, art, dance, and drama, is to help young people engage in moral reasoning about the issues of the day. That organization addresses young people from ages 4 to 18. Homa as well has worked in television, doing consulting and advising for Sprout TV, and so our work is our combined work really touches across a number of sectors. When we start to think about institutional change, and I think that the work with these educational institutions is very, very important, because all of us are sending our children, for the most part, into these spaces. And if anyone really kind of has an opportunity to prepare young people to speak to these issues, it is these educational institutions. I also know that the work that Homa. Oh, I'm sorry. I know. Just really quickly, the work that Homa does as well, by herself, as well as some of the work that we do through Oneness Lab. We work with schools across the world, so it's not just limited to the United States either. إذا أولا السؤال كان أولا سارة شكرت هما وسويدة معاني التي كانت المداخلة السابقة لها وستكون إحدى المحاورات غدا. والسؤال كان الآن لإريك، أنك ذكرت في إجابتك السابقة
أنك أنت وهما تعملان في مختلف المدارس والمؤسسات حول موضوع العدالة العرقية، فهل تستطيع أن تعطينا بعض الأمثلة على النجاح الذي حققتموه واستطعتم أن تروه أثناء عملكم؟ والإجابة كانت من إريك أن بعض العمل الذي نقوم به هو مثلا مع مؤسسة أو شركة اسمها Impact Investors حول موضوع الإنصاف في النظام المالي. هذه إحدى الشركات. وهناك مثال آخر الذي نقوم به نحن أنا وهما، مثلا هما هي خريجة جامعة برينستون، وفي الأعوام السابقة حصلت تغييرات كثيرة في هذه الجامعة، ومؤخرا استطعنا أيضا أن نعمل مع المدرسة التي أنا تخرجت منها، وعملنا أيضا مع مقاطعة أو قطاع لعدة مدارس لمنطقة انتربارل، وهذه هذا قطاع كبير أو منطقة كبيرة، منطقة خارج فيلادلفيا. وهذا يعطيكم فكرة عن العمل الذي أو الجهات التي نعمل معها. وأيضا أنا أعمل مع الأطفال في مؤسسة المسرح للطفل عن طريق الفنون والموسيقى والرقص، لأن الأطفال هم الأشخاص الذين سيرثون العالم بعدنا، ولكن لا داعي للأطفال أن ينتظروا، نستطيع أن نبدأ الحوار معهم من الآن ونساعدهم في أن يفكروا في المسائل الأخلاقية في مجتمعنا. هذا البرنامج للأطفال من أعمار 4 إلى 18 سنة. وأيضا هما عملت مع قطاع التلفاز من ناحية أعطتهم استشارات ونصائح. وترون أن عملنا يكون على أو موجود في قطاعات مختلفة مؤسساتية مختلفة. نعم، وهذا حول الموضوع. عفوا العمل مع المؤسسات التعليمية هام جدا، لأننا جميعا نرسل أطفالنا لهذه المؤسسات التعليمية لفترات طويلة. وأيضا نقطة أخرى هامة هي أنهما تعمل مع المدارس على مستوى العالم كله وليس على مستوى أمريكا فقط. شكرا كتير. Thank you very much, Eric and Homa, for this wonderful, engaging discussion and presentation. It was great to have you join us, and we hope maybe in the future years also to host you again and learn more about more changes that are going on thanks to the awesome work that you are doing in the Oneness Lab. Mm-hmm. We will now listen or watch a song that dear Eric has recorded, and after that we'll be back with more information about the rest of our program. Thank you very much. And Han, thank you very much as well for your wonderful translation. Mm-hmm. Thank you. Thank you so much. We are so honored, truly honored to join you today. Yes, and also just keep in mind, like I can't see all of your faces, but think about all of the places that we come from and who is here present having this conversation. And oftentimes we kind of overlook what's right around us. And, probably 5-10 years ago, we wouldn't be having this conversation with such a diverse group of participants and in this particular space. So sometimes we have to just kind of look around and be astonished by what is around and be grateful for that. And understand that this is a fertile ground to be having this conversation in. And as Homa said, we are very honored to have had an opportunity to be here with you today. إذن تذكروا دائما أن الأماكن المختلفة التي نحن منها هنا، لأنني لا أستطيع أن أرى وجوهكم جميعا، ونحن الذين موجودون الآن في هذا المؤتمر اليوم. قبل 5 إلى 10 سنوات هذا الحوار كان سيكون مستحيلا، خاصة بهذه
بهذا الشكل أو بهذه الهيئة. لذلك علينا أن نركز على الأشياء الجميلة التي حولنا أيضا، ونحن ممتنون لأن نكون هنا معكم. Thank you very much and شكرا